Hallelujah, hallelujah. We bless the name of the Lord. Nous bénissons le nom du Seigneur. Be glorified, be magnified, King of Kings. Sois béni, sois magnifié, le roi des rois. We are here for you. Nous sommes là pour toi. We bless your presence to come again and join us in the service. Nous bénissons votre présence de venir vous joindre encore à nous. It is a privilege to be before the people of God. C'est un privilège d'être devant le peuple de Dieu. It is a privilege to stand before you to speak about our God. C'est un privilège de vous parler de la part du Seigneur. His name is love. His name is the grace of God. Son nom est amour, son nom est la grâce de Dieu. We're going to bless him for this time that he gave us. Nous allons le bénir pour ce temps qu'il nous donne. We bless your name, Almighty God. We bow before your throne. We bless your name. Bless your name, Almighty God. We bow before your throne. We glorify your holy name. Your holy name. We bow before your throne. We glorify your holy name. Your holy name. We bow before your throne. We praise your name. We praise your name. Almighty God. Almighty God. We bow before your throne. We praise your name. We praise your name. Almighty God. Almighty God. We bow before your throne. we glorify your holy name. your holy name. We bow before your throne. We glorify your holy name. your holy name. We bow before your throne. Let us bless the Lord in His mighty name. Bénissons le nom du Seigneur Jésus. Father, we bless your name. We give you all the praise and the magnificence. Receive all the glory. You are God, you never change. Your name is excellent. Your name is marvelous. Your name is the love of God. Your name is the Lamb of God. We are here to bless your name. We are here to magnify. You are here to lift our voice in your presence. We say that you are excellent. We say that you are marvelous. Thank you for this time. Thank you for your glory. Thank you for your power. Thank you for everything you do in our life and for this opportunity that you continue to give us to come in your presence, to worship you, to bless your name. You are so marvelous. You are so glorious. All the praise unto you. All the glory and the majesty belong to you and to you alone. Because you are God. You never change. Your name is excellent. Your name is marvelous. Your name is so glorious. We are here to worship you. We are here to magnify you, the Lamb of God, the King of the universe. We thank you for this time. Be glorified, be magnified forever and ever because you are God. We will bless your name. Thank you, Jesus. Gonna ask God forgiveness Nous allons demander pardon à Dieu for anything we did wrong pour tous nos péchés, by speaking and saying. par nos pensées, nos actes, And let the power of his blood et la puissance de son sang to come and purify nous us purifie, and sanctify in this mighty nous name. sanctifie. Let us pray in this mighty name. Prions au nom de Jésus. Father, in your presence we come and we surrender ourselves. We ask you forgiveness for anything I did wrong by speaking and saying. Whatever I commit that could not give glory to you, where can I go? When I stand in your presence, I need your mercy to come upon me. I need your mercy to come again, Father Lord, in Jesus' mighty name. Where can I go to only you? You have the power to forgive, you have the power to remove iniquity and sin. I surrender myself. I need your mercy to come. Forgive me, Father Lord, for anything I did wrong. Whatever I continue to do that could not give glory to you, only you can forgive. Only you can remove the transgression, the iniquity, and the sin. That's why I stand and call it upon your name. Father, forgive me. Remove the transgression, Father. Let the powerful blood, let the powerful blood come and purify us, come and sanctify. Let the powerful blood
Come and justify, Father Lord. Make us rule in your presence. We need the power of the God of the land to come and touch us, to come and purify, to come and sanctify. We need the power of the blood to touch each and one, Father Lord. Our soul, the Spirit, let us be purified by the powerful blood. In Jesus' mighty name. We're going to ask the Spirit of God to come and help us. Nous allons demander au Saint-Esprit de venir nous aider. Because without Him, we are nothing. Parce que sans lui, nous sommes rien. Let His power come Que sa puissance and vienne assist us in this et service. qu'il nous assiste dans ce service. We pray in Jesus' name. Nous prions au nom Father, de we need you. Jésus. Spirit of God, we need your presence. Come and help us. Come and take over. Come and reign right now. Spirit of God, we are nothing without you. We need you. We need your presence in your touch. We need your power. Come and help us. Come and connect us. Let your presence reign. Let the Spirit of God glorify the name of the Lord. We need you, Spirit of God. We need your presence. We need your touch and your power. Come and help us. Come and use us. Come and guide us. We are nothing without you. Spirit of God, the time has come. Spirit of God, come and use us. Come and touch us. We are nothing without you. Here we are, we need you. Here we are, we need your presence and your touch. Let your spirit, let your power be manifest right now. We need you, Spirit of God. Let your power continue to intervene in Jesus' mighty name. Let your presence come and take over, Father Lord. In Jesus' mighty name. Lead us, Spirit of God. Let your presence reign. Let your power and your touch, let the Spirit of God be manifest in Jesus' mighty name. We need you, Spirit of God. Come and take over. Come and glorify the name of the Lord among the people. Come and use us. We are nothing without you. Let your spirit take over and reign among the people, Father Lord. We are nothing without you. Come and use us. Come and glorify the name of the Lord. Spirit of God, let not us but you come and speak to us. Come and use us. Come and lift up the name of Jesus God among the people right now. In Jesus' mighty name. We're going to worship the Lord. Nous allons adorer Dieu. We're going to lift the one who is above all the powers and authority. Nous allons élever celui qui est au-dessus de toutes les Because autorités. he deserves all the praise and the glory. Parce qu'il mérite la gloire. There's nothing that you can give back to him Il n'y a rien que nous if pouvons lui not donner. only glorify him. Si ce n'est qu'il est glorifié. With this song that is, we're gonna bless his name. With this song. Avec ces chansons, nous allons l'adorer. Yahweh, naye kogumba melayo. Yahweh, naye kogumba melayo. Liboso na yo na pusani, naye kogumba melayo. Maboko na ngai na tomboli, naye kogumba melayo. Yahweh, 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 naye kogumba melayo. Liboso na yo na pusani, Yahweh, maboko na ngai na tomboli, Yahweh. Baba, mimi ninakuabudu, Mkombozi mwema, mimi ninakuabudu. Mbele yako nainama, mimi ninakuabudu. Mikono yangu nainua, mimi ninakuabudu. Baba, Baba wa majeshi, Baba, mbele yako Baba, mikono yangu mimi ninakuabudu. Everlasting Father, here I am to bow before you. Jehovah Jireh, here I am to bow before you. In your presence I am so glad. Here I am to bow before you.
I lift my hand to worship you, Lord. Here I am to bow before you. Yahweh, 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 Yahweh. You are worthy, worthy to be praised, Lord. Yoka motema na ngai, Yahweh. Liboso na yo, ngai oyo napusani, nasopi motema na ngai, Yahweh na ngai. Alléluia. Dans ta présence, Seigneur, il fait beau vivre. Proclamer ta magnificence. Oh, comment ne pas t'élever, toi qui règnes pour toujours. Le seul qui me comprend, le seul qui pardonne et qui oublie. Yamba motema na ngai sopai liboso na yo. Yahweh. Yahweh. Maboko na ngai natondoli. Yahweh na ngai. Motema na ngai sopani. Alléluia. Esopani. Liboso na yo nasopi motema. Yamba loye. Thank you, King of Kings. Thank you, God. You are excellent. Father, we bless your name. Thank you for this time spending in your presence. We are lifting your name high above everything. Let your name be glorified forever and ever because you are God. Take over this place and come speak to your people. We are nothing. Use us as an instrument to glorify your name. In Jesus' mighty name, whatever not coming from you, we are taking it away. We confess your presence in this place. In Jesus' mighty name, we say amen. Amen. Hallelujah. Amen. Blessed be the name of the Lord. Béni soit le nom du Seigneur. Hallelujah. Amen. He is God. Il est Dieu His name is powerful. et son nom est His puissant. name is marvelous. Son nom est His merveilleux. name is glorious. Son nom est glorieux. You are blessed, beloved. Tu es béni, bien-aimé. You are blessed to listen, to come in God's presence. Tu es béni d'écouter, de venir dans la You are présence du blessed to Seigneur. come before the King of Kings Tu es béni de venir au devant du roi des rois because he's God. parce qu'il est Dieu. No one is like him. Nul n'est comme lui. Hallelujah. I would like to share a topic that this morning, that is Jesus Christ golden belt or golden band. J'aimerais partager le thème d'aujourd'hui qui est Jésus-Christ, la bande d'or. La bande d'or de Jésus-Christ. We're going to read in the book of Revelation, Nous allons lire le livre de Apocalypse, chapter 1, chapitre 1, verse 12 and 13. versets 12 à 13. I read in Jesus' name. Amen. Then I tended to see the voice that spoke with me, and having turned, I saw 7 golden lampstands, and in the midst of the 7 lampstands, one like the Son of Man, clothed with a garment down to the feet, and girded with the chest with a golden band, about the chest with a golden band. Apocalypse 1, 11 à 12. 12 à 13. Je me retournai pour savoir quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu du 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Hallelujah. We're going to read again in the book of Exodus, Nous allons lire encore le livre d'Exode, chapter 28. chapitre 28. We're going to, Exodus chapter 28, we're going to read the verse 6. Exode 28, 6. Je lis au nom de Jésus. Ils feront les faux d'or
de fil bleu, pourpre et cramoisi, et de fin lin rétorse. Il sera artistement travaillé. And they shall make the ephod of gold, blue, purple, and scarlet threads, and fine woman linen, artistically worked. Hallelujah. The topic, as I say, Jesus Christ band, golden band. Le thème, comme j'avais dit, la bande dorée de Jésus-Christ. The book of Revelation, written by the Apostle John, Le livre d'Apocalypse a été écrit par l'apôtre Jean. when he found himself in the Isle of Patmos, Lorsqu'il s'est retrouvé lui-même sur l'île de Patmos, he said that he was in the island of Patmos because of the testimony of Jesus Christ and because of the weight. il dit qu'il était à l'île de Patmos pour les témoignages de Jésus-Christ et pour la parole de Dieu. Because him testifying the Lord, they put him in the prison. Comme il témoignait Jésus-Christ, on l'a mis en prison. As we know that time anyone was talking about Jesus Christ after the death of Jesus Christ in the resurrection, they were arresting them and putting them in the prison. Comme nous le savions tous, après la résurrection de Jésus-Christ, et tous ceux qui parlaient de lui étaient jetés dans la prison. They didn't want the people, the gospel to be spread all over, all the people, the apostles to speak in the name of Jesus Christ. On ne voulait plus que l'on parle de l'évangile, que les apôtres puissent parler du message de Jésus-Christ. But they put him in the prison, but they didn't put the word of God in the prison. On l'a mis en prison, mais on n'a pas mis la parole de Dieu en prison. Because what the work that the Lord started, no one can stop it. Parce que le travail que Dieu commence, personne ne peut l'arrêter. And in the prison, the Lord came to him, took him in the vision, in the spirit. Mais en prison, le Seigneur vient lui prendre en vision. He showed him the thing that have to take place at the end of the time. Il lui montra des choses qui doivent arriver à la fin du temps. And he gave also the message concerning the seven church in the Asia. Et il lui a donné aussi le message concernant les 7 églises. Those message was not only for the church in Asia, 7 churches. Et ce message ne concerne pas seulement les 7 églises, but it is also the message concerning us who came to the end of the time. et ce message concerne aussi nous qui sommes à la fin des temps. Hallelujah. Because it is talking about the image or the character that the Lord would like to find in his church. Parce qu'il parle de l'image ou du caractère que Jésus-Christ veut trouver dans son église. And the church of Philadelphia, also the church that was displaying that character. Et l'église de Philadelphie est cette église qui avait ces caractères. And it was a week in the midst of tribulation, but that church kept the sound doctrine. They were faithful to God. Elle était une église faible parmi les tribulations, mais elle est restée fidèle à la sainte doctrine. They were living in the difficult time, Ils vivaient dans des temps difficiles, but they were keeping the sound doctrine. mais elle gardait toujours la sainte And doctrine. to other churches, the Lord is rebuking them, the thing that they have to rectify or to correct. Mais pour les autres églises, le Seigneur le corrige pour rectifier des choses, d'autres choses. And this is the message that is concerning you and me as well. We have this thing that you have to rectify in the land of the word of God. Et c'est ça le message qui nous concerne, car il y a des choses que nous devons rectifier. And when the Lord is giving you this message, Quand le Seigneur donnait ce message, He told them to write this letter to address to churches and to tell the people the thing that have to take place. il lui a demandé
décrit ces choses qu'elle devrait remettre à toutes ces églises. You know, the book of Revelation it is very important for us as a Christian. Et vous savez, le livre d'Apocalypse est très important pour nous en tant que It is chrétiens. containing all the information that will take place at the end of the time before Christ returning and when he's going to return. Il contient toutes les informations concernant la fin des temps avant le retour du Seigneur Jésus-Christ. It is book full of visions. C'est un livre plein de visions. And this will help us as a Christian to know, to line up our life and to live according to the vision that the Lord gave to the Apostle John. C'est un livre qui nous aide à arranger notre vie afin de marcher conformément à la parole de Dieu. À la vision que le Seigneur a donnée à l'apôtre Jean. It is also the book of victory. C'est aussi un livre de victoire. You're going to find a conflict between evil and the good. Vous verrez les conflits entre le bien et le mal, Between God and Satan. entre Dieu et Satan. The influence of the power of Satan on earth. L'influence de l'ennemi sur la terre. But at the end, you're going to find the victory coming to God because He's Almighty God. Et à la fin, vous verrez la victoire venue de Dieu car il est le Tout-Puissant. Hallelujah. Amen. It is also the book of vigor. C'est aussi un livre de vigueur. Vigor. Yes, we're going to find that the people that they wrote, the apostle, they were full of energy, enthusiasm, compassion to continue to spread the gospel, the good news of Jesus Christ. Vous verrez que c'est un livre où les gens ou les apôtres étaient enthousiasmés, étaient animés d'énergie pour répandre des compassions, pour propager la bonne nouvelle. Despite all the authority were doing to stop them doing the work of God. Quel que soit ce que faisaient les autorités pour stopper la parole évangile. So, he's starting by introducing Jesus Christ. Il a commencé par introduire Jésus-Christ. Jesus Christ himself introduced himself. Jésus-Christ se présentait lui-même. I like what he said. He said that he is the Alpha and Omega. J'aime ce qu'il a dit. Il a dit que je suis l'Alpha et The l'Oméga. beginning and the end. Le commencement et la The fin. one who was, Celui qui était, who is, qui est and who is to come. et qui vient bientôt. And he ends saying that the Almighty. Et lui-même dit qu'il est le Tout-Puissant. Oh, beloved, Jesus Christ who is returning on earth. Jesus Christ who is returning on earth will come as a king, as the lion, the tribe of Judah. Oui, bien-aimé, Jésus-Christ qui reviendra sur la terre, reviendra comme le roi des rois et le lion de la tribu de In Juda. first coming, he came like a lamb Dans sa première venue, il était venu comme un agneau. because he had to give his life for the remission of the sin of his people. Parce qu'il devrait donner sa vie pour la rémission du péché. But after doing that work, Mais après avoir achevé ce he is travail, coming back. il reviendra encore. Now he's coming to judge. Là, il viendra pour juger. And he's come to defend his beloved. Et il viendra défendre ses bien-aimés. He's coming to give to each and one his reward. Il viendra donner à chacun sa récompense. According to the way you work of God on earth. Conformément à la manière dont tu t'es conduit. According to the way you responded to the gift of God freely that has been given. Conformément À la manière que tu as répondu au cadeau, au don de Dieu qui a été donné gratuitement. Jesus Christ is the gift of God that has been given so that our life may be saved. Jésus-Christ est le don ou le cadeau que Dieu nous avait donné afin que notre vie soit sauvée. He presents himself as the gift, the Lamb of God. Il se présente lui-même comme le don. The one who removed the sin of the world. L'agneau qui ôte le péché du monde. The one who is able to justify you before God. C'est lui qui est capable de te justifier devant Dieu. This message we are continuing to speak it, starting from the apostle, the prophet,
as we continue to speak again the same message. Ce message que nous propageons, ça a commencé avec les apôtres et nous continuons aussi. As also we heard that message, Nous aussi, nous avons écouté we cette look to parole. ourselves, Nous nous sommes we regardés. see that we were sinners. Nous avons vu que nous étions But the pécheurs. gift is present before us. Mais la justice est présentée devant The nous. gift is before us. Le don est devant nous. We just need to accept it. Et c'est à nous de l'accepter seulement. For God to forgive our sin. Pour que Dieu pardonne le péché. Because no one can forgive the sin, only just Christ, the Son of God. Parce que personne ne peut pardonner les péchés si ce n'est que Jésus-Christ, le Fils de Dieu. And when you're going to come down back, Mais quand il reviendra sur la it is terre, now to see the way you responded to this message. il verra la manière dont il a répondu à ce message. There will not be excuse, Il beloved. n'y aura pas de pardon. The bien time aimé. is still for you and for me Le temps est encore là to respond to this message, pour que nous to, répondions à ce to message, receive the gift of God, pour que nous recevions le cadeau de Dieu. so that we can have the everlasting life. Là, nous pourrons avoir la vie éternelle. And so that when you're going to come to judge, Quand il viendra juger, we will not go through the judgment of God. nous n'irons plus au jugement. Hallelujah. So the apostle John heard this voice introducing itself. L'apôtre Paul a écouté cette voix se présenter lui-même. Then he said that he turned to see Et la Bible dit qu'il se retourna pour voir who was speaking. qui parlait ainsi. When he looked to see, he turned to see, Lorsqu'il regarda he pour voir, saw 7 lampstands. il a vu 7 chandeliers d'or. And in the middle of 7 lampstands, Et au milieu de 7 chandeliers d'or, someone, the face like the Son of Man. quelqu'un dont la face était comme un fils de l'homme. He's the one who was the midst of the lampstand. Il est celui qui était au milieu de 7 And the chandeliers d'or. same book, and the same person explained to John that the lampstand that you see are the 7 churches. Et la personne expliqua à Jean que les 7 chandeliers d'or que tu vois sont les 7 églises. What amazed me is that the 7 churches, the 7 lampstands was there, but in the midst, the Son of Man was there. Ce qui me plaît, c'est de voir qu'il y avait 7 chandeliers d'or, mais au milieu, il y avait l'agneau de Dieu. Beloved, the Lord is not everywhere. Bien-aimé, le Seigneur n'est pas partout. He's controlling the world, that is true, Il contrôle le monde, c'est vrai, but he's dwelling somewhere. mais il habite quelque He's part. dwelling in the midst of the church. Il habite au milieu de It l'église. is where he is seated. Il est là, c'est là où il s'assoit. It is where he displays his glory. C'est là où il exprime sa gloire. There are the lampstand. There is the light in the lampstand. Là, dans le 7 chandeliers d'or, il y a les lumières. That light didn't come by itself. Cette lumière ne vient pas d'elle-même. He's the one who giving the light to the lampstand. Il est celui qui donne de la lumière aux 7 For chandeliers the d'or. lampstand to shine, Pour que ces chandeliers brillent. to glorify his Pour name. glorifier son nom. Oh, we are not alone, Nous beloved. ne sommes pas seuls, You can bien-aimés. see a church as a small building, Tu peux voir l'église comme un petit appartement. comme a small gathering of people. Comme une petite garderie de It's not gens. huge like a stadium. It's not huge like a stadium. Ça n'apparaît pas comme un stade. There's not too much wealthy people inside there like in other organizations. Il n'y a pas beaucoup de gens Rich. riches comme dans d'autres But organisations. in the middle of that small gathering, Mais au milieu de cette petite garderie, in the life of that person that receives Jesus Christ, dans la vie de la personne qui reçoit the Jésus-Christ, Son of God is in the midst. le Fils de Dieu au milieu, He's there with us il est là avec nous to give us power, pour nous donner la to force, give us His light, pour nous donner sa to give us lumière, so that we can testify unto Him, afin que nous puissions témoigner de lui, so that we can enjoy the intimacy of et God. nous pouvons nous réjouir de l'intimité de Dieu. And He is overseeing us. Et il nous voit, He nous contrôle.
Il nous supervise. Hallelujah. And in the midst of the lampstand, the Son of God was there. Et au milieu de ces chandeliers d'or, le Fils de l'homme était là. And they're starting now describing different aspects. The Et way on, he was in that. et on commence à décrire, on décrit comment il était au milieu de ces chandeliers d'or. They said that he was clothed with a garment down to the feet. On nous dit qu'il était habillé en robe jusqu'aux pieds. When you go to the book of Exodus chapter 28, when you go back to the book of Exodus chapter 28 that we started reading, Quand nous entrons dans le livre d'Exode 28, the Lord giving instruction to Moses to make the garment for Aaron and his children. la Bible dit que Dieu donna l'instruction à Moïse de confectionner une robe pour Aaron et ses enfants. For them to be the priest in the midst of his people. Pour qu'ils soient des prêtres au milieu de son peuple. They have to have that long garment till the feet. Ils doivent avoir cette longue robe jusqu'aux pieds. So that garment was the clothes of the priesthood of the priest. Et cette robe était La tunique, yes. La tunique de prêtre. Oui, de la prêtrise ou de prêtre. Hallelujah. So it is the symbol of the priesthood, yes, Christ. C'était le symbole de prêtre que Jésus-Christ. He is the priest because he is the one who stood before us and God. Il est le prêtre parce qu'il est celui qui se tient entre Dieu et nous. He is the mediator before us and God. Il est le médiateur entre Dieu et nous. He is the one who can speak on behalf of us before God. Il est celui qui peut parler de nous à Dieu. He continues to exercise the priesthood in heaven. Il continue à exercer la prêtrise au ciel. He continues to stand before God. Il continue à se tenir devant Dieu. Not for himself, Non pas pour lui, but for his people. mais pour son peuple. That's what the lampstand. C'est pourquoi les chandeliers d'or. Non, il se présente devant Dieu pour son peuple qui sont les chandeliers d'or. Hallelujah. Why they are lampstand? Là où il y a les chandeliers d'or. Why the lampstand they are for God? For God, they are for gold. Pourquoi ces chandeliers sont d'or? Les chandeliers sont en or. Because himself is the gold. Parce que lui-même est en or. The gold is the symbol of the kingdom. L'or est le symbole du royaume. He is the symbol of the king. Il est le symbole du roi. He is the symbol of the something that is lasting. Il est le symbole de quelque chose qui est éternel. The gold is the symbol of excellency. L'or est le symbole de l'excellence. Hallelujah. He is the symbol of purity. C'est le symbole de la pureté. He is the symbol of beauty. C'est le symbole de la beauté. That's why even in common life you see people they love to have the jewelry, the gold. Et voilà pourquoi dans la vie commune les gens aiment avoir de l'or. When you put different material, silver and whatever, Lorsque and vous gold, mettez d'autres matière matières comme l'argent, l'or, gold is always superior. l'or est toujours supérieur. It is pure. It is not mixed up. Il est pur parce qu'il n'est pas mixé. Mélangé. Hallelujah. Mélangé. So the lampstand, they are God because the one who is holding them is God himself. Les chandeliers sont en or parce que c'est lui qui les garde et aussi de l'or. It is also the symbol of the divine nature. Il est aussi le symbole de la divinité. Remember the Ark of the Covenant, it was being covered with the gold. Et vous souvenez-vous, l'Arche de l'Alliance était couverte d'or. That is the symbol of godliness. C'est le symbole de la divinité. Hallelujah. And the church is divine. Et l'église est divine. It is not physical things. Elle n'est pas physique. Oh, I want to tell someone this evening. Oui, je vais dire à quelqu'un. Oh, the church is not something that's physical.
l'église n'est pas quelque chose de physique. The assembly of people of God, L'assemblée de peuple oh, de it is Dieu, a divine, elle est divine. because it's God who is the founder of the church. Parce que c'est Dieu qui est le fondateur de It is not l'église. coming by people's vision. Elle n'est pas venue de la vision It's de not coming l'homme. by people's Elle philosophy. n'est pas venue de la philosophie humaine. Yes, there's other churches that are being built because of philosophy of the people. Oui, il y a des églises qui ont été construites à cause de la philosophie humaine. But the true church of God, Mais la vraie église de it Dieu, teaches Christ who is the founder. c'est Jésus-Christ qui est le fondement. He is the one who made the church to exist. Il est celui qui fait exister l'église. We depend on him. Nous dépendons de His lui. divine nature is connected to his church. Sa nature divine est connectée à son église. You cannot see it with the physical eyes, Tu beloved. ne peux pas les voir avec les But let yeux. me tell you, in the church there is gold. Laisse-moi te dire que dans l'église, il y a de That's l'or. why I said that we are precious people. Voilà pourquoi je dis que nous sommes The précieux. church is something that is precious. L'église, c'est quelque chose qui est précieux. God is something that is precious. Gold, Lord. L'or, c'est quelque chose de précieux. It is shining. Elle Hallelujah. brille. Hallelujah. You can't see it in the physical eyes. Tu ne peux pas les voir avec les yeux. But when physiques. John saw it in the spirit, Et quand l'apôtre Jean a vu c'était dans l'esprit, he saw those lampstands that they are in gold. il a vu que ces chandeliers étaient en or. Hallelujah. We are from the divine. Nous sommes des dieux. Nous venons, nous appartenons de la divinité. Hallelujah. He saw the lampstand. Il a vu les chandeliers. And as I said that they were making the garment to help the priest Aaron and his children to minister. On confectionnait des tuniques pour que Aaron et ses enfants puissent travailler pour Dieu. There's many things that they were made for the priest. Il y avait beaucoup de choses qu'on préparait pour le prêtre. But as I said, for our topic, we just limit ourselves because of the time for in one of these parts. Et comme je disais au début, pour notre thème, nous allons nous limiter seulement à une partie. After that robe, that garment that was down to the feet, Ce vêtement qui était long jusqu'aux pieds there were also a band, golden band. avait une bande d'or. When you read to the book of Exodus, Lorsque tu lis dans le livre des Exodes, the Lord told also Moses to tell to make also that band for the priests. Dieu a dit à Moïse de faire aussi cette bande pour le prêtre. But that God, they call it the ephod. Et cette C'est bande, l'ephod. on appelle ça le faux. It is what they were wearing. It is covering the chest. C'est ce qu'on portait et ça couvrait la poitrine. It's coming from the shoulder, coming like this, Ça vient touching de the chest, l'épaule, ça coming traverse, down. ça traverse la poitrine et It jusqu'en bas. were chanting the Sega. I think we will know all of us what the officials they put. That is Nous so that's connaissons fair. nous tous ce que les officiels portent. But it was made of the gold, Il était fabriqué en or with purple, avec le pourpre, the scarlet, et the cramoisi. cramoisi. Hallelujah. So it was made of many materials. C'était fabriqué avec beaucoup de matériaux. They have to wear also that. Il devrait porter aussi ça. That was the symbol of the responsibility. C'était le signe, le symbole de la responsabilité. They have to wear it when they are going to minister. Ils devraient le porter lorsqu'ils vont servir. In the common life, Dans la vie commune, if someone is appointed to be a president si quelqu'un est pointé pour être président, or is elected to be the member of the parliament, ou s'il est élu comme membre du Parlement, it is the responsibility
C'est la that they are responsabilité. giving you to go and to serve the people. C'est la responsabilité qu'on lui donne pour aller servir le peuple. It is the responsibility that they give you to go and to speak on behalf of people. C'est la responsabilité qu'on vous donne pour aller contrôler Défendre, ou bien défendre. défendre les gens. That's why we see the time they are going to swear, Et voilà pourquoi vous verrez quand ils vont prêter serment. they are bringing the constitution. On amène la They constitution, can read the constitution of the country. on peut lire la constitution du pays They come also with that the bent. et on amène aussi la bande They put in the shoulder. et on met à l'épaule. This is to remember you C'est pour se rappeler de that toi. you have been appointed C'est pour te rappeler que tu as été to choisi go and defend the people, pour aller défendre le to peuple, go and seek the benefit of the people. pour aller chercher le bien du peuple. You can't put it in your house. Tu peux pas le mettre dans ta maison. When you come in your house, you remove it. Quand tu arrives dans ta maison, tu enlèves. Because this is a consecrated thing. Parce que c'est une chose consacrée. This is a state responsibility. C'est une autre C'est responsabilité. une responsabilité d'État. It's something that is reverence. C'est une révérence. When you come in your house, you can remove it. Quand tu arrives dans ta maison, tu peux l'enlever. You don't play with it because this is the sign that this person will be appointed to represent the people. Tu peux pas jouer avec ça parce que c'est là, c'est un signe pour dire que la personne a été élue pour représenter le peuple. Yes, now when you're going to the office, Lorsque tu vas à l'office it avec, is obligation to put it. tu es obligé de le That's why you porter. see in many parliaments, you can see they put that band. C'est pourquoi vous verrez beaucoup de parlementaires avec ces bandes. And when there is a special ceremonies for the country, Et lorsqu'il y a des cérémonies spéciales Ah, pour le pays, you must put it. donc tu es obligé de It porter. is the responsibility. C'est la responsabilité. Hallelujah. Amen. This is the same way that God told Moses to make that band to the C'est ça la priest. raison pour laquelle le Seigneur a dit à Moïse de faire porter cette bande de The responsabilité. responsibility. They have to speak on behalf of the people. Ils doivent parler pour la conduite des gens. Even also the prophet, they were wearing that. Même les prophètes aussi le portaient. So they were the servant of God, Ils étaient serviteurs de chosen Dieu. to minister. Il a choisi pour travailler. Hallelujah. Amen. And in this picture, we are seeing also that same band. Et dans cette écriture, nous voyons aussi la même bande, But it is different. mais c'était différent. That one, it was got in gold, purple, scarlet, many material inside. Cela était colorié, était fabriqué de pourpre, cramoisi et beaucoup de matériel. But for Jesus Christ, Mais pour it Jésus-Christ, was in gold. c'était en or. Hallelujah. It was Amen. pure in gold. C'était pur en or. No mix up with other Pas material. de mélange avec Because d'autres matières. himself is the high priest. Parce que lui-même est le souverain He received sacrificateur. the mandate from Il God a reçu le mandat de Dieu to represent the people in heaven, pour représenter les gens au ciel. to represent you and me, beloved. Pour te représenter et moi. We are not Nous alone. ne sommes pas seuls. Oh, God chose Christ Dieu a choisi Jésus-Christ to speak on our behalf in heaven. pour nous parler de nous au ciel. Whatever is troubling your life, Tout ce qui trouble ta vie, whatever we are going through, tout ce que nous traversons, we are not nous alone. ne sommes pas He seuls. got the golden band. Il a reçu la bande. He already received the mandate to speak on our behalf. Il a reçu le mandat de parler de nous. That's why he said that pray in my name. Voilà pourquoi il dit prier à mon nom. He got the responsibility in heaven, beloved. Parce qu'il a la responsabilité reçue He, du ciel. he fought the battle on earth. Il a combattu sur la terre. He overcame the battle. Il a vaincu. He went in heaven to reign as a king. Il est allé régner au ciel comme un roi. He will come on earth to reign again as a king. Il viendra encore sur la terre pour régner comme que roi. But in the midst of his kingdom, Mais au milieu de son royaume, in the midst of his reigning, au milieu de son règne, he still have the band.
il continue à voir la bande. Hallelujah. This is the mandate. C'est ça le mandat. He is there to speak on our behalf. Il est là pour parler de nous. Oh, beloved, who is speaking before you, before God for you? Bien-aimé qui parle devant Dieu à ta faveur, Who is there to intercede for you? qui intercède pour toi. Oh, Jesus Christ is the one that God appointed in heaven. Jésus-Christ est celui que Dieu a There is choisi no au other ciel. one. Il n'y a point d'autre. Hallelujah. That's why we are blessed to have him as our priest. Voilà pourquoi nous sommes bénis de l'avoir comme notre He is standing before sacrificateur. God with a golden band. Il se tient devant Dieu avec la bande That d'or. band is remembering him. Et cette bande nous rappelle. He is remembering God. Nous rappelle à Dieu. He was being appointed by God himself to be your representative. Il a été élu Hallelujah. par Dieu pour qu'il soit ton To représentant. represent your issue, your problem before God, is him who has been appointed. Pour amener tes problèmes devant Dieu, il a été choisi. Hallelujah. You have him as your priest in heaven. Est-ce que tu l'as comme ton prêtre au ciel? You know, when it comes to the leadership, Vous savez, quand il s'agit de leadership, there is 4 pictures of leadership. il y a 4 sortes de leadership. D'image leadership. Il y a 4 sortes d'images de leadership. In the leadership, the leader must be a shepherd. Dans le leadership, le leader doit être le berger. Jesus, he fulfilled that role. Jésus-Christ a fait scrupuleusement ce rôle, a joué Himself, he called himself that I am the shepherd. Il dit lui-même que je suis le berger. The shepherd is the one who is overseeing his flock. Le berger, c'est lui qui contrôle ses brebis. He is the one who is providing for his flock. Il pourvoit pour ses brebis. He is the one who is defending his flock. Il est celui qui défend ses brebis. Hallelujah. And he's a true leader because himself is a shepherd. Et il est le vrai leader parce que lui-même est le He is berger. there to defend you and to defend me. Il est là pour te défendre et me He is défendre. there to provide for his children. Il est là pour pourvoir à ses enfants. He is there to speak for your problem before God. Il est là pour parler de tes problèmes à Even Dieu. when we are sinning, Même quand nous péchons. he is there to tell his father that I gave my blood. Il est là pour dire au Père que j'ai donné mon sang. You gave me the band. Tu m'as donné la I am bande. standing for them. Je me tiens pour I eux. went on earth for them. Je suis allé sur la I terre pour overcame the eux. battle for them. J'ai vaincu pour eux. And here I am, and I continue to have the same service. Et là, je suis là pour continuer à faire le même service. Hallelujah. He is our good shepherd, Il est notre bon the one who berger. is protecting C'est lui us. qui nous protège. The leader must be also the seer. Le leader doit être aussi Le le visionnaire. He must see things that others they don't see. Il doit voir des choses que d'autres ne voient pas. Because when he is informed before other people, Parce que lorsque il informe d'autres personnes, comme il est informé avant d'autres personnes, this is the way that he can turn, he can support the people that is following him. et c'est comme ça qu'il pourra aider et bien entraîner les gens qui le suivent. Oh, we are blessed to have him as our mediator. Nous sommes bénis d'avoir Jésus-Christ comme notre médiateur. Revelation is what never happened before. L'Apocalypse est ce qui n'est jamais arrivé avant. And the thing that will take place. Il y a des choses qui He have arriveront. a vision from the beginning till the end. Il a la vision depuis le début jusqu'à la fin. Beloved, let no one deceive you. Bien aimé, que personne ne te There's trompe. still people who are going to the magician to tell them the destiny. Il y a certains gens qui continuent à aller chez les magiciens pour connaître leur destinée. We still have people today that was going to the house of the magician to tell them how their life will be in the future. Il y en a ceux qui vont encore chez les magiciens pour demander comment leur vie finira. Even when they are presenting the exam, they're going there to consult, to tell them if they will succeed or not.
Même lorsqu'ils présentent les examens, ils vont là-bas pour demander qu'ils vont réussir ou pas. Even when they want to start a business, other people they still going to look their magician to tell them if they want to succeed or not. Commencer le business, il y a certains qui vont trouver les magiciens. Oh, bro, let me tell you this day. Bien aimé, laisse-moi te dire en Those magicians are limited. Ces magiciens sont limités. They don't have a vision for your future. Ils n'ont aucune vision sur ton futur. There's someone who knows the beginning and the end. Il y a quelqu'un qui connaît le commencement et la He fin. know your day. He knew you before even you were in the womb of your mother. Il te connaissait avant même que tu sois dans le sein de ta mère. Because he's the one who created you. Parce qu'il est celui qui t'a créé. He know your future. Il connaît ton He futur. know your destiny. Il connaît ta destinée. Why going to consult the magician? Pourquoi tu consultes les magiciens? Why going to consult people? Pourquoi consulter les gens? But we have the seer. Mais nous avons le We have the visionnaire. prophet all the Nous time. avons le prophète We de have tous the les great temps. prophets. Nous avons le grand Because all prophète. the prophets who are prophesying, Parce que tous les prophètes qui prophétisaient, they know things in portion. il n'y a aucune chose en No, poche. ils connaissent les choses en partie. Hallelujah. Amen. It is only the true prophets. Il n'y a que le vrai He prophète knows from the beginning till the end. qui connaît du début à la fin. Hallelujah. We are blessed to have him as our seer, Nous our sommes prophet. bénis de l'avoir comme notre visionnaire, notre prophète. And he fulfilled that role. Et il est fidèle. When he Il was fait on earth, fidèlement he son travail. gave us information about everything. Et il nous donne l'information sur tout How chose. the world will end. Comment le monde finira. When we went again in heaven, he came to John to tell him, go and tell to church. Hallelujah. Et quand il a dit cela à Jean, il dit, va dire aux églises. A good shepherd, Le bon a berger, good leader, un as I bon said, leader. is one who is preparing his followers. Et c'est lui qui prépare ses élèves. So we are well prepared. Nous sommes bien We préparés. are well informed. Nous sommes bien That's why we don't informés. disturb. C'est pourquoi nous ne sommes pas distraits. When there is all climate change summit, we say, those people, they're just wasting their time there. Lorsqu'il arrive, Quand il y a des sommets sur le changement des climats, ces gens sont en train de perdre leur temps. Because we know what our God says. parce que nous savons ce que Dieu nous a dit. When many organizations are standing like they are the peacemaker on earth, we just laughing. Lorsque certaines organisations s'élèvent comme des faiseurs de paix, Who can give how many organizations there are, but they still have a conflict on earth? combien d'organisations sont là, mais il y a toujours des conflits sur la terre. Jesus is the one who making peace. Jésus-Christ est celui He qui is donne the la Prince paix. of Peace. Il est le prince We de have the paix. peace of God in us. We have the peace of God Nous in avons la us. paix de Dieu en nous. Even when the world is traveling, Même quand le monde est en trouble, even now because of the situation of the pandemic, now people they are ups and down. même maintenant à cause de la pandémie, les gens sont éparpillés. We know what our prophet told us. Nous connaissons, nous savons ce que notre prophète nous a dit. Hallelujah. We have a guarantee in him. Nous avons la garantie. And we en know lui. where he's leading us. Et nous savons là où il nous amène. Praise be in the name of the Lord. Gloire à Dieu. You are blessed if you have him as your prophet. Tu es béni si tu l'as comme ton And prophète. the third point, the good leader Mais le troisième point pour un bon leader, is a soldier. c'est un soldat. He must act like a soldier. Il doit travailler comme un He's the soldat. one who's fighting for his Jewish people. Il est celui qui combat pour son peuple. He's the one who is there. He gives his life so that his follower may be protected. Il est celui qui donne sa vie pour ses élèves. And pour ses disciples. And he know how to fight the battle. Et il connaît comment combattre. That's why last time we saw that the soldier, the way they are training them is different than other training. Voilà pourquoi la fois dernière, nous avons dit que les soldats, on les entraîne différemment des autres. They are trained to defend. On and les to entraîne fight. pour défendre et combattre. Hallelujah. He's gonna fight for you. Il va combattre pour He's toi. gonna fight for your behalf, on your behalf. Il va combattre pour ta When conduite. you are sleeping, Quand toi tu when you are dors, walking, quand tu marches, when people are plotting against your quand destiny, les gens complotent contre toi, I don't need to know who is my enemy, who's not my enemy. tu n'as pas besoin de connaître qui est mon Because I know ennemi that I ou pas. am someone who is defending Parce me. que tu sais que tu as quelqu'un Jesus qui is te défend. is the chief of the army of God.
Jésus-Christ est le chef de l'armée de He is Dieu. the captain of the army of Il God. est le capitaine de l'armée de That's why they Dieu. call him Jehovah Sabaoth. Voilà pourquoi on l'appelle Yahweh Sabaoth. Hallelujah. When he's coming, he got the army. Quand il vient, il a l'armée. He got the angel as in his army. Il a les anges comme son armée. That's why church, Voilà pourquoi we l'église. don't pay with the church. We don't pay with the church. Nous ne jouons pas avec l'église. Who can fight the church? Tu peux Who combattre can l'église. overcome the church? Tu peux vaincre l'église. Hallelujah. Because this is the work of God. Parce qu'il est la He's the parole one de who Dieu. started the work. Il est celui qui a commencé. And he's le the one who's travail. going to finish it. Et il est celui qui va le finir. And the fourth point, Et le quatrième point, the good leader un bon leader, is a servant. c'est un serviteur. Hallelujah. Amen. The book of John is telling us that Le livre des gens nous dit c'est ça. after the disciples have the Lord's Supper, after Après they have the avoir, Passover of the Lord Jesus Christ, après avoir eu un souper avec Jésus-Christ, le après disciple, qu'ils aient la Pâque avec les disciples, he took the linen towel and started washing the feet of the disciples. il a pris un étoffe pour laver les pieds de ses disciples. Peter said, Master, not me. Pierre dit, oh maître, non pas moi. He said, Peter, if I don't wash your feet, Il dit, Pierre, si je ne lave pas tes pieds, you will not have a fellowship with me. tu n'auras pas les soupers He avec said, moi. Lord, so how that if it is so I want you to wash the entire body. Et il lui dit, maître, si c'est comme ça, j'aimerais que tu me laves tout le corps. I said, Peter, the one who is clean, Il dit, Pierre, c'est lui dont les pieds he sont doesn't propres. want, c'est lui qui est propre. C'est lui qui est propre. He doesn't want the whole body to be washed. Il n'a pas besoin que tout le corps soit He lavé. told him that you are calling me that I am your master. Il lui dit que tu me appelles comme ton maître. It is good because I am. C'est bien comme je le But suis. if me, I am your master, Et si moi je suis ton maître, I am washing your feet. je vais laver tes This is pieds. the example that I'm laying down for you C'est ça l'exemple que je te donne to serve each other. pour que vous vous serviez les uns les autres. Hallelujah. Amen. When he came on earth, what does he say that the Son of God he is not come, he came to save. Quand il est venu sur la terre, la Bible dit que le Fils de Dieu est venu servir. He is the servant. Il est le serviteur. He surrendered himself to serve you and me. Il s'est donné lui-même pour nous servir et nous sauver, toi et moi. Hallelujah. Amen. And in heaven, Et dans le ciel, that band cette bande, servant of people. vous servir le peuple. Hallelujah. Amen. That band they put on the authority. Et cette bande qu'on a mis pour It is to l'autorité, tell that you are the servant of the people. c'est pour montrer Hallelujah. que tu es le serviteur. But we des are autres. disappointed of our politicians, our Mais nous sommes authorities. déçus avec nos autorités. We are the one who elected them. But when they get the power, it is the interest of the one party and the family. Quand le peuple les élit et ils ont du travail, c'est pour travailler pour leur famille et leur propre intérêt. Because man is changing. Parce que plusieurs He looks changent. first his own interest. Il regarde d'abord son intérêt. But him he said personnel. that I am your servant. Mais lui dit que je suis ton He came to serviteur. serve us. Il est venu nous He servir. came so that we can have also communion with God. Il est venu pour que nous puissions avoir la communion avec Dieu. He never disappoints. Il n'a jamais déçu. Hallelujah. Amen. The golden band. La bande d'or, This is the servant of people. c'est ça, c'est lui le serviteur du peuple. He is the one who can save your life. Il est celui qui peut sauver ta vie. He is the one who continue to minister on your behalf in heaven. Il est celui qui continue à travailler dans le Why ciel. not come to him? Pourquoi ne pas venir à Why lui? not give your life to him? Pourquoi ne pas donner ta vie à lui? That band is still heavy. Et cette bande est toujours là. It is the remembrance that he is the servant of people. C'est pour lui rappeler qu'il est le serviteur des This is gens. the priest of the people. Il est le prêtre des gens. Why not giving your life to him Pourquoi ne pas lui donner ta vie for you to enjoy this pour service que in tu your te life? réjouisses
ici sur la terre. And he's the one who serves very well. Il est celui qui sert bien. Hallelujah. Amen. Because the way you are serving him, Parce que la manière dont tu le sers, you are serving him because he is the one who first to save us. tu le sers parce que d'abord c'est lui qui t'a servi. He gave his life for us to be saved. Il a donné sa vie pour que nous soyons He sauvés. gave it so that we must not perish, Il a donné sa vie pour que nous ne périssions but for us to pas, have everlasting life. pour que nous ayons la vie Why éternelle. not serving him? Pourquoi ne pas le Why not servir? giving your life to him? Pourquoi ne pas donner ta vie à lui? You will never be disappointed. Tu ne seras jamais déçu. Hallelujah. The golden band La bande of dorée. Jesus Christ. This is the servant of people. Ceci, c'est pour les This serviteurs. is the one who is speaking on behalf of people before God. Il est celui qui parle des gens devant Dieu. We are blessed to have him. Nous sommes bénis de My le prayer is voir. that you also have him as your Ma prière est que your tu shepherd l'aies and aussi your comme priest. ton berger, you ton prêtre, you will never be et disappointed. tu ne seras pas déçu. Hallelujah. Amen. The golden band. La bande d'or. Jusqu'au bout, moi, je vais te suivre dans les bons et mauvais jours. À quoi pour mourir et vivre? À toi, Jésus, pour toujours. la voix dit, La voix dit, Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens sur moi. Je réponds, Sauveur fidèle, mais voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, Jusqu'au bout, je vais te suivre dans le bon et mauvais jour. À toi pour mourir et vivre, à toi, Jésus pour We're toujours. going to bless the name of the Lord. Nous allons bénir We're le going nom to du thank Seigneur. him for his service for us in Nous heaven. allons le bénir pour son service. And we're going to thank him for the work that he's doing for us in Nous heaven. allons le bénir pour le travail qu'il fait pour nous. au And if ciel. you never knew him, it's the time for you also to ask him to Et come in si your tu life. l'as jamais connu, c'est le temps de l'accepter dans ta vie. He wants to become in the midst of your life. Il veut venir au milieu de ta vie. He wants to dwell in your life. Il veut se connecter à As he's toi. dwelling in the midst of the lampstand. Comme il le fait avec les sept chandeliers He d'or. wants to dwell in your life. Il veut se connecter Can à you toi. pray in this mighty name? Peux-tu prier? Father, we thank you. Thank you for this time. Thank you for your grace. Thank you for everything you did for us. Receive adoration. Receive all the glory and the manifest. You are God, no one is like you. Thank you for your grace. Thank you for your love. Thank you for your power. Thank you for the work you do. Thank you because you are keeping us. You are fighting for us. Thank you for the grace that we receive in your name. You be glorified. We are blessed to have you, our master. We are blessed to have you, our shepherd. Be glorified. Be magnified. King of kings. Thank you, King of kings. We are blessing, Father Lord, your word. We are blessing your people who didn't receive you yet, Father Lord. Let your power touch them. Let the anointing, the Holy Ghost, continue to serve and to bring many to know you and to serve you. Because you are the first who serve us. You are the servant who gave your life for us to be received, for us to be welcome. Receive adoration and praise. In Jesus' mighty name. Thank you, King of Kings. Father, I bless your word. I bless your people who listen to this word. Continue to keep us in your presence. Thank you because we are blessed to have you as our shepherd, our seer, our prophet. Thank you because you are still serving us in heaven. We are blessed to have you. Keep us in your presence. We are praying, Father, for those who didn't know you yet. Let your spirit come and touch them, for them to give their life to you and to enjoy your service, to enjoy the power that you are displaying in the midst of your church for your people, to enjoy the light that you are shining for your people. Father, we thank you for this word.
We are blessing the week. We are blessing, Father, wherever this way will be spread. Let the Spirit of God come and speak and touch and bring many to you. And we are blessing the week, and whatever we're going to do, all the program that your grace lead us. We worship you. We give you adoration and praise in Jesus' mighty name. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. We clap it unto the Lord, the King of Kings. He is God, no one is like him. No one can be like him. He is the Lord of God. He is the Lord of God. He glorified forever and ever you are. Hallelujah. May God bless you. It was a precious time to be C'était un together. temps précieux pour être ensemble. And our program will continue with our prayer. Et pour le programme, nous continuons avec From notre Monday to prière. Friday, we Du have lundi marathon au prayer. vendredi, We have nous a avons special un prayer. marathon de prière. You have your time, come and join us. Vous avez le temps de venir vous joindre à nous And share the video to the people. et partager la vidéo. For them it is the way to do evangelization. Et c'est notre manière de faire l'évangélisation. May God bless you. Que le Seigneur vous We are bénisse. going to meet again next Sunday, 11 o'clock, On se rencontre pour voir le dimanche to worship prochain God and to listen His way. pour adorer et glorifier le Seigneur. Let God bless you. Que le Seigneur vous And bénisse. may you have a blessed week. Ayez un bon week-end. In Jesus' mighty name. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Thank you very much.